No Puedes Jugar Boxeo es presentado por SEYER, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en SEYERSports.com y en Amazon México. Ponte tu SEYER. Thank you very much, and this is what it's all about again, man. I'm not gonna, be a broken record here, but we must work together. Ojo, calling out Bob Arum, calling out juntos, Bob Arum, anybody, cualquiera. calling out whoever's out there, A ver, any allá promoter, afuera, cualquier promotor. big or small. Let's make Pero the vamos a fights hacer las happen. peleas. That's the hacer way que las our peleas sport sucedan. will continue to grow, Necesitamos seguir will creciendo, continue to rise, necesitamos because this is the best generar sport. cosas mejores. The Es el best mejor sport ever. deporte. When you have the best fighting the Tienes best, a los it does mejores not enfrentando get a los any mejores. better than this. No se puede Before I mejorar más. introduce the main Antes de event, presentar el evento estelar de la noche, talking about best, talking Hablando about de lo historical, and talking about hablando de legends, históricos y leyendas, this young man, I say, este joven, digo yo, is a legend. es una A leyenda, legend because he porque is probably one of the es greatest, probablemente uno de los más grandes, if not the greatest, sino el más middleweight grande, champion out there in the world, de toda la vida, in the history en la historia of del the boxeo. sport. Bernard Hopkins Bernard has Hopkins proved over and probó over una y otra vez, that he did it his way. él lo hizo He a su proved manera, over and over that probó y probó by una tras becoming otra, a legend, you must fight the que tough para llegar fights. You must, a ser una leyenda, you must tienes que climb up that ladder subir and esa fight the very escalera, best. So pelear y enfrentar it a los is my mejores. honor to introduce Es un honor para my mí partner at presentar Golden Boy Promotions, presentarles a mi socio. Bernard Hopkins. Bernard. First thing, you got like a skill or something, I guess. People that's shorter than myself gotta stand on it, but I'm gonna be real quick and Voy a ser muy rápido. I like to say first Primero, of all, thanks for everybody's support. quiero decir muchas gracias a todos los que nos están apoyando, Not only Golden Boy, but boxing. no solamente Golden Boy, At this time and going into 2024. pero pues ya buscando ir hacia el 2024. I'll say one thing that's Voy a decir important una cosa que es muy importante to all the young guys in the back. para todos estos jóvenes allá Joe atrás. Smith. Joe Smith It's credible. Zurdo es is un credible. hombre con Credible to do una gran what, to be credibilidad, what. así como el zurdo, Champions and great fighters to the media, to campeones the y gran world, the history peleadores, of boxing when it's a over toda la for them, prensa. their careers. Bueno, es un momento grandioso para ellos dos, But going further pero in yendo the más allá, conversation of greatness, hablando de la conversación de quiénes you son hear los the slogan "Dare que to be tienen great." grandeza. You separate the talk, the slogan, Haciendo a un lado and put it to el action. eslogan e And irnos the a la acción. reporters, the naysayers, Los reporteros, and everybody else in between toda la gente que está en el medio de los will peleadores, soon have to submit and bow down. They might not do it in front of you, but quietly and secretly, pero en they will silencio have to y respect callados, that tienen and bow que down respetar to your esto. success. And Scrappy, Por allá donde se you understand that, correct? tú entiendes eso, ¿de acuerdo? Golden Boy Golden Boy, Promotion is here. Promotions For the long está haul. aquí, See, some people, some una fighters, carrera and this is important, larga. play the short game. Para ellos es If you importante, just want a car, para nosotros es importante que estén con you nosotros. just want a Ferrari, you just want a couple dollars, then boxing will give you that if you got that much talent. But if you got that much talent and you still want that, boxing will give you that also. But if you got something here to say the long game, what is the long game? Joe DeGuire knew what the long game means. Estamos en The el long game is when you get a juego prospect, solitario. or as I say, suspect first. See, a prospect to me is just like a suspect. He's a Primero hay yo, prospect. un sospechoso, luego un Those prospecto. two names, those two meanings or names or Esas words, to me it dos means the same. palabras The significan para definition mí don't say that, but lo to me it mismo. means the same. Para mí es lo Suspect, mismo. prospect, Un prospect, suspect. sospechoso y un prospecto. Until you erase that based on your performance Ustedes, and based on your evolving, you were evolved as que fights go on and evolucionar, accomplishment goes on, then they que las realize peleas that you're no van longer a avanzando. suspect. The
close out this year para cerrar este in año, 2023. el 2023. Just say from here on, a few months left in this year, we're going to be giving you the best Estaremos closeout dándoles this year that we have in our arsenal. mejores combates y las To show mejores that we noticias. mean what we talk, we mean what we preach, we mean what we interview, that we want to bring the best shows, the best fights, Vamos and the a best fight, the traerles best fighting and las promoting mejores peleas y with enfrentaremos a everyone los in the mejores con los promoting mejores. game. Pero estamos a todos juntos. So if promoters out there got their feelings Todos los promotores allá afuera in a way, tienen sus then propios obviously we sentimientos. experienced that won't happen. También big nosotros fights hemos won't happen. experimentado situaciones But the difíciles, sensitivity pero and the feelings estamos is es que las met. peleas grandes pasen. That's so high that I can't get used to it because I'm an alien. I can't understand it, but now we're gonna make Golden Boy week. We're gonna make it clear Golden that Boy our feelings ain't in front of va a us. dejar en claro esto. We're not gonna have our feelings how we feel about him or how he feel about me damage the fighter No getting se the opportunity to trata be de great. los sentimientos que And tengan saying por mí o that, yo tenga I'll por close ellos o with this. tenga por nosotros. Everybody Eso in no va a back of dañar me on la- stage, everybody la in front carrera of me de on nadie. stage that's fighters, that's gonna be risking their lives Lo más importante and es their entender record es que ellos están and arriesgando their su vida credibility because they dare to be Están great. poniendo su I credibilidad salute to you en el ring. because you're sincere and you went out there with your 100% effort to put on a good show for yourself Podemos and everybody perfectamente else que can dan el benefit. 100% So, para entregarse en un combate. that Oscar and I are an example for Oscar y every yo fighter, whether you're with Golden Somos Boy or un not. ejemplo para cualquier peleador, And estén our con roads nosotros might o have no. been different from the gold medal to the penitentiary to the Hall of Fame. Ojo, That desde one thing for sure, una medalla de oro acerca that del we mundo talk, y un we hombre que talk estuvo en la before we cárcel got here, acerca and del guess mundo, what? It's entendemos possible. perfectamente el camino. ¿Y saben qué? Es So posible. let's make Hagamos pues. Saturday be one of those impossible for others to watch. We taking the Sábado. lead. Golden Boy Promotion Sábado. have taken the lead, have spoke about it before Estará today. At tomando least I have, liderazgo. and I know Oscar have also. We have spoken about it. Hemos hablado juntos So sobre it tomar took enough liderazgo del time. boxeo. It's their time. Tomó But I mucho wanted to tiempo say para this estar aquí, to pero ahora all es the el tiempo. fighters, and when I say this to everybody to listen, because they're going to remember Estoy hablando a this. todos And los something's boxeadores. going to happen where they're going to say, damn, B told us that. Fight Saturday on the Sábado. zone is going to be Esta pelea en la zona a commercial for everybody to show será la that posibilidad they're the next star that everybody needs to Demostrar listen a to todo el or mundo. watch. Thank you. que son las estrellas que quieren ver próximamente. On that note, Después de hecho, the main event will el be evento estelar de la the noche, WBA Será Cruiserweight Title Eliminator. una pelea 10 rounds. eliminatoria del He cinturón comes de la from Long Asociación Mundial de Island, New Boxeo York, en crucero. with a record of 28 Desde 4, Long Island, with 22 New York. knockouts. And like Bernard Hopkins was saying, if you want to be great, you have to fight the best. And when I was Él noqueó en su watching, momento a when I was Bernard watching Hopkins, Joe el gran- Smith lo está fight viendo my partner at the Great Western Forum, Joe Why you Smith. ain't helping? Ya no- I don't mean to bring it up, but No quiero you know, Joe Smith traerle malos recuerdos dared to be great. a Hopkins, pero And what he do? He knocked out Pero sí, Bernard dijo, Hopkins ok, out of the ring. hacer lo mejor y lo So sacó del it goes to juego. show you that, you know, you must take advantage of opportunities. And obviously today is an opportunity. Obviamente hoy. So without any further ado, up to the podium, Joe Smith Jr. Yo soy un hombre que camina con 28, 4 y 22 knockouts. Good afternoon, everybody. Hola a todos. So, just like to say, I'm glad to be back. Como I'd dije, like to estoy thank muy feliz Golden de Boy Promotions regresar and con Star trabajar Boxing con Golden Boy. for this opportunity. Esta oportunidad para mí Looking es forward muy to this grande. fight Estoy with Zurdo, pues this ya listo Saturday. para enfrentar al Thank Zurdo el you, sábado. Zurdo, for, Gracias, making this Gilberto, por opportunity darme la possible. oportunidad. And, que fuera you posible. know, to Hopkins, I'm sorry this is Hopkins, still coming lo up. siento that mucho I'm fighting all the time. que hayan traído este I guess, recuerdo para ti. You know, when you take these risks of getting in cuando there, tomas estos you have riesgos, to deal with the consequences Bueno, ahí afterwards. están las But, consecuencias en el you cuadrilátero. know, this weekend I'm looking to make Este another fin de statement. semana come quiero out hacer with otra my declaración handles. fuerte. Estoy listo. You know, when
when Zurdo Ramírez became Zurdo the Ramírez first se convirtió el Mexican-born primer mexicano nacido allá 168-pound world conquistar las champion. 168 libras. You know, we were all proud. We were proud. We were, Todos muy you know, my orgullosos de él. gosh, you know, there's Decíamos, fighters hay peleadores from Mexico de who are México over 140 que pounds. están más allá de 140 libres. And you know, we see this guy who Pero cuando vimos a este who hombre, is just running over everybody, estaba knocking everybody destruyendo a todo el out, mundo, noqueando has a a todo el mundo, tremendous record. como un gran récord. You know, fought, Pero went bueno, up a division, él subió de and división fought the very y best peleó con los in mejores. b-ball, came up Y short, Bivol, él se quedó corto con And Bivol, pero took some time off tomó to mucho tiempo regroup, para and now he's reagruparse back. y In está a de different regreso. weight class, he En una feels great, diferente he's clase de peso, motivated, se siente he's motivado, ready to show the está world listo para that enseñar al there's a mundo lot more Zurdo to come. que hay mucho más zurdo. And we are very enseñar. excited Y because estamos muy emocionados. when presenting this fight to him, Cuando presentamos le ofrecimos esta took pelea, it immediately dijo aquí. because he la now verdad. recognizes, he knows Ahora él to reconoce, get back to the y top, entiende que para regresar you have to fight a the la cima best. tienes que And pelear con los again, Joe mejores. Smith Y is bueno, one de of the nuevo les best digo, in that division. Joe So Smith Jr. I'm es really, uno de los really más excited. grandes. I'm really Muy, proud muy emocionante, muy to have orgulloso put this great de haber card together, this logrado great main event together. esta cartelera Let me call y up to the este podium. evento estelar. The Déjenme world llamar champion at 168 pounds podium now al ex making monarca his debut 168. in the Debutando ahora cruiserweight en division la with a división record of crucero 44-1, con 44-1 30 y knockouts, 30 Mazatlán, knockouts de México, Mazatlán, Zurdo, Sinaloa, Gilberto México, Ramírez. el zurdo, Gilberto Ramírez. Hola, ¿qué tal a todos? Thank you everyone to Hola a be todos, here. gracias por estar aquí. First of all, I wanna say thank God. I feel Primero blessed quiero darle to be gracias a here. Dios, me siento muy bendecido de estar Thank aquí. you everyone to be here. Gracias a todos por estar Thank aquí. you, Golden Boy. Gracias Golden Thank Boy. you, Joe Smith too, for taking Gracias a the Joe Smith también. big fight. Es una And gran I feel pelea. happy. I Estoy feel muy glad feliz to be here in Las de Vegas. estar aquí en Las Vegas. And from the first time that I fought here in Las Vegas was Primera the vez que peleé aquí Cosmopolitan, and I remember that en Las Vegas fue en el that Cosmopolitan. day I'm gonna do the same statement. Y recuerdo que fue una gran pelea y quiero And hacer una actuación I parecida. feel great. Me siento Come muy back, bien come back de to- regresar come back in the track. y de estar de regreso, pues I'm so happy to be here in Las estoy muy Vegas. feliz de estar aquí en Las Vegas. Enjoy the night because it will be Y voy a exciting disfrutar fight. la I noche, know, disfrútenla Joe ustedes Smith también, will bring a lot of hate to the porque ring, va a ser una gran and noche. it will Vamos be a traer exciting mucho fight for everyone. calorcito Thank a la you. pelea. Muchas gracias a todos. Estoy muy emocionado de estar aquí. La primera vez que peleé en Las Vegas fue aquí en el Cosmopolitan. Son bonitos recuerdos para mí. Me siento muy motivado, contento, sobre todo en paz, tranquilo y sé que voy a hacer una gran actuación este sábado. No se la pueden perder y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Israel Zurdo muy atinadamente hablando en español, lo cual se reconoce que también habla en español y es grandioso lo que Weigh-in se is está tomorrow, 1 Que atienda a p.m. su comunidad. I believe, don't miss Saturday night here at the Cosmopolitan, live on the Zone, and once again, Bob Arum, Joe Y de DeGuardia, nuevo, Bob Arum, yo de guardia. who else? ¿Quién más? Eddie Hearn, Eddie Hearn. Lonesome Eddie. Let's Lonesome all Eddie. work together. Vamos a trabajar todos. Al Heyman. Al Heyman. Don't hide. Let's go. No se Let's work escondan, together. vamos a Make these big trabajar fights juntos, happen. hagamos las peleas Boxing grandes que needs sucedan. us. Boxing El boxeo needs nos mega necesita, events el boxeo to necesita stay on eventos track grandes and be the best para sport ser, ever. So thank you very como much, siempre, Letty. el deporte más grande que existe. Ahí está el llamado de Oscar de la Hoya Okay, a before todos we los get into promotores. questions, I just want to say, to reiterate Oscar and Bernard's point, pride gets in the way of any type of major event, whether it be between men, between women, between humans. And one thing that Bernard and Oscar have done is remove their pride in order to make great fights. All they're asking is for other promoters to come and do the same, to keep boxing alive. There's no way you can complain if you don't also bring things to the table. So thank you to Bernard, thank you to Oscar, and thank you to Golden Boy. Now let's get into these questions. Joe, I go to you first. How excited are con you las to be preguntas on a ahí. big card again? ¿Qué significa for para another ti shot estar en at una gran World cartelera de Title? este Talk to me tamaño? about that. Platícame. Very excited. You know, Muy emocionado. just glad to have an Estoy opportunity feliz de to tener esta be here oportunidad. fighting in Vegas. Pelear a Las Vegas. This is what you train to do, you know, fighting Eso es in lo que Vegas. trata de hacer, ¿no? You know,
one of the top and best things you can do in the sport. So I'm looking forward to it. Exacto. Okay, Dice que está Zurdo, muy contento de estar aquí. we've all been Básicamente, anticipating a Zurdo. fight from you. It goes without saying the disappointment that we felt a few months back when we weren't Sabemos able to make weight. cuando no What pudiste type of hacer el statement do you peso, want to tell the pero ¿qué world quieres in dejarle fighting claro with Joe a la Smith? gente What do you want them después to de que know perdiste about Zurdo la Ramírez pelea en la after this báscula? fight? ¿Y qué Zurdo veremos ahora? I also want to say that Zurdo is back. Zurdo is back. El Zurdo está de regreso. I feel great, I feel great, and I want to put Me siento bien, uh, pero voy a poner todo my best in the ring. I mi put, esfuerzo. Voy a hacer lo mejor en el cuadrilátero. a lot of stress to my body for this fight, and someone has to pay for that. Y alguien tiene que pagar por todo el sacrificio Joe, que ha you heard hecho. that. You gotta pay for all the work he's put in. You also I see did the him same work, thing. I right? put in a lot of work myself. So También voy a I'm looking for the same, type of cobrarle al que sea. He hecho lo mismo, también me he Alright, Zurdo, sacrificado. I go to you. You Zurdo, know, voy Joe contigo. has disappointed Golden Boy fighters in the past. It's like Tú you have sabes a thing que for John Golden Smith Boy Jr. le fighters. ha pegado a How are you peleadores de gonna Golden put Boy. out the ¿Esto Golden Boy significa algo especial para ti? against Digamos, Joe vengar Smith a Jr.? peleadores. Don't answer that. No contestes, César. Dice, Well, I wanna represent myself. voy a representar primero a mi gente, pero también van a ver lo que viene. This focus No that I see in solamente your voy a sacar la eyes, espina por él, You're ready. You represent sino the por common mí man. también. You represent what it is to just love boxing and do Representas whatever pues it el takes. amor Is por el that what boxeo you're ready to y eres do un with this peleador que coming enfrenta Saturday? lo que haya que enfrentar. Yeah, I'm ready to put on a great Bueno, claro show. que estoy listo You know, para I wanna, you know, para give it mostrar my un best, show. come out, Voy a dar stop and, go home lo mejor de mí give y my llevarme man a hug and, a mi casa that's it. con lo Now, mejor. Zurdo, we spoke about just what a big type of Mexican fighter that you are and representing. Like Oscar said, we didn't even know we came in this size. Okay? Talk to me about representing Mexicans in Háblame boxing de and the representar Mexico and Mazatlán A that you los bring into the ring. mexicanos, a los mazatlecos. Es un orgullo para mí. Bueno, ahí está. Soy Muy feliz y orgulloso de ser mexicano, de representar a toda mi gente. Quiero dar lo mejor. No se la pierdan este sábado y levantar la mano. Joe, it's going down this Saturday. What do you see when you're looking in the ring? What do you want to bring to the fight, bring to boxing fans, and bring to this cruiserweight division? Bueno, ¿qué esperas de esta división? First comes first, I gotta get past, Lo primero es lo primero. Zurdo. Tengo que ganarle primero al I don't Zurdo, plan on doing that just by staying busy pero no and puedo active. planear nada si no le gano. Great show for the fans, you Pero know. entregarles una gran I will pelea. give him my best, just as he's Voy a gonna give entregar lo his, mejor. and both my hands have, you know, raised up at that. Y espero que mis manos respondan y lo logre. Zurdo, this fight is Zurdo. going to mean a lot to Esta Mexico, pelea to significa Golden Boy, mucho para and to México y you. Golden Boy para ti. How important is winning ¿Qué tan and importante es beating para Joe ti ganar Smith to Zurdo y Ramírez? golpear y derrotar a ver, es muy importante para mí. Después buscar la pelea del título del mundo, es eliminatoria. Pero bueno, ganar y convertirme en campeón mundial. Pero primero tengo que pasar esta prueba. Pero tendremos que ir buscando mucho. Sí. All right. Now it's time for the face-off, everybody. Let's get to it. Zurdo Ramírez, Joe Smith Jr. Bueno, ahí el frente a frente. Aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a ver el frente a frente, el cara a cara, face to face. Ahí vamos a ver a Oscar y Bernard. Okay, you're gonna look towards the back. Look here to Chris. Oh, you're hiding there. All right, look straight to the back. Look to Chris and the white hat. Pues ahí estamos viendo a todos los peleadores desfilar. Aquí tenemos una visión muy cercana. Look to the top middle. He's pointing. Ok, frente a frente, cara a cara, face to face. All right, you're good. Ok, Thank de you. acuerdo. All right, Smith. Joe, de Guardia. Joe. You come into- Aquí estamos viendo a todos ellos. Acercarse While frente a this is frente. going on, don't forget Zurdo versus Smith Jr. will take place Alright, van a mirar las cámaras live in primero. Chelsea at the Miren para atrás, Cosmopolitan look to of the back. Las Vegas. Ahí están Doors viendo a open at Zurdo 2 también. p.m. Pacific. First fight watch at 2:05 p.m.
Okay, act quickly. You don't want to miss the return of Zurdo Ramírez. Tickets are still available at Ticketmaster.com. And if you're not able to make it out, catch all the action live streaming worldwide on the Zone at 5 p.m. Pacific, 8 p.m. Look to Chris in the white hat. All right, face off. Ahora el frente a frente. El face to face. Pues ahí estamos viendo el tamaño del Zurdo y el tamaño de Joe Smith. Enorme los dos. Ahí está. Joe, stay here. We're going to take a group photo with everyone. All the undercard, come on. Yeah, fighters. Ahí están peleando, señores y señores, como todos los peleadores. Vamos a poner la cámara. Thank you all for joining us today. Don't forget tomorrow's weigh-in. Gracias a todos por acompañarnos. Doors open at 12. Weigh-in will begin at 1 p.m. Thank you all for joining us today. Don't forget tomorrow's weigh-in. Open to the public. Doors open at 12. Weigh-in will begin at 1 p.m. If you can't make it, tune in on all Golden Boy digital platforms. Atención México, emprendedor, empresario, haz tu sueño realidad exportando tu producto de la mano de White Lion Procurement, tu mejor opción. De bodega a bodega, de país a país, mejores aranceles, el mejor tiempo de entrega. Te estamos esperando en whitelionprocurement.com. La ropa oficial de No Puedes Jugar Boxeo ya llegó a México y la puedes adquirir en mercadolibre.com y en Sears en México. Vístete como campeón y comprueba que no puedes jugar boxeo.